I now call upon our third speaker, Dr. S.V. Amrutkar sir, on the dais. Please, sir. Today, good afternoon everyone. Today I have the privilege to introduce to you our third speaker for the session, Dr. S.V. Amrutkar sir, who is also the principal of Gokhale Education Society's Sir Dr. M.S. Gosavi College of Pharmaceutical Education and Research, Nashik. Sir holds PhD in Pharmaceutical Chemistry, his area of interest being organic chemistry, medicinal chemistry and analytical chemistry. Sir has a rich experience of over 25 years. It's indeed a feather in his cap that Sir has been elected unopposed as the Chairman, Board of Studies for Pharmaceutical Chemistry Department of Savitribai Phule, Pune University. Sir has also received the Best Teacher Award from Gokhale Education Society. He has guided 19 MPharm students, 4 PhD students, and currently 6 students are pursuing PhD under his guidance. Drug synthesis, molecular rearrangements, and spectroscopy. Sir has several research publications to his credits, which he has presented in national and international conferences. He has also received a research grant of Rs 5 lakhs from BCUD for his research project, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Acetamide Derivatives. He is also a member of examination panel of Savitribai Phule, Pune University, North Maharashtra University, Jalgaon, Brahmanand Tirth University, Nanded. He is also a member of Staff Selection Committee, Local Inspection Committee, to name a few. I would like to highlight today that Sir has been coaching students for GATE, now known as GPAT, examination, and his student stood first, All India ranked first, okay, under his valuable guidance. So I will now call upon Dr. Katkade sir to present a bouquet and shawl to Dr. S.V. Amrutkar sir. Please, sir. Welcome, sir. Sir is going to present a seminar on the topic steroidal chemistry. Over to you, sir. Thank you. Very good afternoon. I'm not going to take much more time. I can finish steroid within 5 minutes also, but you will not understand. Hello. Those are aspirant for GPAT examination. I hope you might have seen the previous question papers and you might have observed definite question is there on steroid. Because I have been in this GPAT examination, previously it was known as a GATE in 1994 when I appeared examination and qualified GATE at that time. From 1994 to 2022,
there is a definite question on stereochemistry or nomenclature or function of steroids. It is a 1 mark is sure, means 1 is equal to 4 again. So 4 marks are very sure if you are good at stereochemistry or understanding of steroids. As you are in final year, so you might have learned steroids. Steroids is a very important biochemical, plays very important role and controls many biological activity of our body. You might have learned adrenocorticoids, then glucocorticoids, glucose level, adrenal cortex, then sex hormones, and most of the drugs are now used to treat either as a painkiller or anti-allergic drugs. In Nashik, a very famous product, betnasol, betamethason. All these are the very important compounds and very useful compound. When allergy is not controlled by our conventional anti-allergic compound, then steroids are generally given. Steroids consumption is not a very advisable, because if you consume more steroid, definitely it affects on our body function, and that's why don't consume more steroids. But it's a very effective biomolecule. I am saying biomolecule because these are mainly biosynthesized in our body. To understand their chemistry, it is a look at this. Only? If you look at this steroid, that is a 4-member ring, 3 cyclohexane ring and 1 cyclopentane ring. They have been fused together. Fused word, when we have more than 2 atoms combined, that is called as a fused ring system. Most of the students might not be knowing what is fused ring, what is spiro ring. When 1 atom is common, that is a spiro compound. When 2 or more than 2 atoms are common, that is called as fused ring system. So it is a fused ring system, 3 cyclohexane ring and 1 cyclopentane. That's why it is also called as this is, if you look at this moiety, it is very similar to your phenanthrene. It is an aromatic compound having an unsaturation. Complete unsaturation is there, and it is a completely saturated system. All double bonds have gone and hydrogen is added, and that's why it is called as perhydrophenanthrene. Perhydrophenanthrene, all double bonds we have added hydrogen, that's the perhydro. Per means every carbon is having an hydrogen, perhydrophenanthrene, and cyclopentane is attached, and that's why it is commonly called as cyclopentanoperhydrophenanthrene ring. The beauty of this compound is fusion. How A ring is fused with B and B with C and C with D. There are 4 rings, A, B, C, D. The fusion is very important, because if you look at this dark, what did I mention here? Backbone of steroidal nucleus. Why it is called as backbone? Because that gives the shape to the molecule. That gives the shape to the molecule. If you alter the fusion, shape will get changed. I will learn at cardiac steroids, cardiotonics. मैं अभी 10 साल से पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन I could remember all because I taught for 16 years. Cardiac steroids भूल गए क्या? नहीं है सिलेबस में, है ना? Cardiotonics. So they are having a different shape than our adrenocorticoids and sex hormones. Various in the shape, and because of that biological activities are different. You might be knowing very well the interaction of your drug with receptor is very important. Little bit change in the configuration or conformation of the molecule alters the biological activity. Either it may act as agonist, antagonist, or it may exhibit some other biological activity, and that's why shape of the molecule is very important. Those are having this adrenocorticoids, glucocorticoid and sex hormone. They are commonly called as all trans fusion. This question is already asked in previous examination. What is the fusion of adrenocorticoid? The answer is all trans. Trans, anti, trans, trans, anti, trans, anti, trans. That
fusion is trans, anti, trans, anti, trans. While cardiac steroids do not have this fusion. One is a cis, and because of that change in the configuration, they do show different activity. So this was question previously asked so many times. What is the all trans? Here trans, anti, trans, anti, trans. So 1 mark is sure. Now look at this. I have shown some dark wedge and dotted wedge. You might have learned stereochemistry. Dark indicates towards the observer or above the plane, and dotted indicates below or away. And these are in steroid, these are called as alpha substituent and beta substituent. And definitely one thing always remember, one carbon is a cyclic ring system. It is a cyclic ring. Only two will have this chance, either above or below, not remaining two. They will be remain on plane. Cyclic ring is a planar ring system. So they will be remain on plane. Suppose this is a beta, so definitely this will be alpha. And if this is a beta, then definitely this will be alpha. Very important line, remember. Similarly, when this fusion is there, now look at this. I have shown dotted hydrogen. If this is a dotted, then this will be a dark. Okay, beta. If this is a beta, then definitely this will be alpha. The fusion will get change. कळतंय का मी काय बोलतो ते? फार महत्वाचे, नजर खूप महत्वाची असते मॉलिक्यूल कडे बघण्याची. बघताना नीट बघायचं त्याचा साईज कशी आहे, शेप कसा आहे आणि शेप चेंज झाल्यावर काय होऊ शकतं. ओके, एव्हरीबडी अंडरस्टँड मराठी? आय डोंट नो हिंदी. म्हणजे आयदर विल हॅव अ लेक्चर इन मराठी और इंग्लिश, नॉट इन हिंदी. माझी हिंदी आहे ना ती मराठी हिंदी मिक्स असेल. So remember this, and this is the backbone, dark shade, and I have shown some star there. This is a very famous question in GATE or GPAT. How many chiral centers are present in this molecule? You might have seen. They may mention cortisone, hydrocortisone, beta-methasone, or estrone, guanine, estrone, pregnane, androsten. They will mention like this. It is considered that you are knowing what is androsten, you are knowing what is guanine, you are knowing what is estrate, because these are the fundamental molecules of steroid, and that's why they may not give a structure. Directly question will be there, how many chiral centers are present in androsten? Okay, 1, 2, 3, 4, like this question will be there. Another question, what could be the configuration of carbon number 5 or carbon number 10 or carbon number 9 or carbon number 14 or carbon number 17? What could be the configuration of that? Could be direct question, indirect question. This is called as indirect question. This competitive examination, there are two kinds of question, direct and indirect. Direct means this will be given and then they will ask what is the configuration of carbon number 9. Okay, this is a direct question, structure will be given and then question will be asked what is the configuration of 9. But cholesterol, the configuration of carbon number 5, directly this will ask because they assume that every student is knowing the structure of cholesterol. That is a very fundamental molecule, everybody might be knowing cholesterol. So that is the stereochemistry question. Then what could be the name of this compound? IUPAC, name of this compound. That could be the question. Now this is a fundamental. In other cases they may ask same direct and indirect. Direct structure will be given, very new steroidal molecule just recently introduced in the market. So they may ask question. You cannot claim, sir, this is a new molecule, how can you ask? But at that time they will give the structure of that molecule and then they will ask what is the name of this compound. At that time you cannot say we have not studied it. There is no need to study. There is a no need to study because it is a fundamental question. This is aptitude test. नावातच दिलेलं ना aptitude, म्हणून ह्या परीक्षेला अभ्यास करायचा नसतो. काय सांगितलं मी? हा, वेगळा सगळा अभ्यास करायचा नसतो. फक्त जेव्हा आपण करत असतो तेव्हा त्या अप्रोचने अभ्यास करायचा असतो. म्हणजे फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट इयर टू फायनल इयर दे आर नॉट गोइंग टू आस्क विच इज नॉट मेन्शन इन अवर करिक्युलम.
वेगळं काहीच विचारणार नाही. And they are not going to ask which is very different, which is not mentioned anywhere, असंही होणार नाही. म्हणून अभ्यास करायची गरज नाही. फक्त रेग्युलर रीट अभ्यास व्हायला पाहिजे. इफ यू आर डुईंग रेग्युलरली फ्रॉम द बिगिनिंग, no need to have a special task or special time for the study of this compound, because they do ask very fundamental question. काही क्वेश्चन विचारतात ते याचा यूज काय, त्याचा ऍप्लिकेशन काय. These are not fundamental questions, but again those are very well known, very famous compound. At that time they do ask, because considering that everybody knows about it. Everybody knows about it. If everybody knows, then why we need to study? बरोबर आहे ना. जे माहितीच आहे सगळ्यांना तर अभ्यास कशाला करायला पाहिजे. म्हणून फार अभ्यास करायची गरज नाहीये. लेट अस कम टू दिस पॉइंट. नाउ लुक एट दिस dark and dotted hello circle. Now this is not there, but previously this was there. Dark indicate beta and hello circle indicate alpha substituent, means above and below. Above and below. Definitely ring there will not be a above and below. If it is there, shape will get changed. So this is a cyclopentano per hydrophenanthrene ring. You have to always remember the special nomenclature is there for steroid. Numbering is starting from this right hand side corner ring. Why? There is no question like why. It is there. We have to follow. Rule is rule. Rule is rule. It is decided by IPAC committee, and we have to only follow. From right hand side corner we have to start the numbering and then anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sir, why this is not 10? Why only this 10? There is no question for it. त्याच्यावर प्रश्न विचारायचा नाही. We have to only follow what it is given. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Then attachment, methyl group at 13, methyl group at 10, 18 and 19. If you have additional group, then 20, 21, 22. Like this. So this we have to remember. It has to start from right hand side corner, go anti-clockwise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. याला चॅलेंज काहीच नाही. हे आपल्याला लक्षातच ठेवावं लागणार. What is the name? Shubda. So I have to remember her name is Shubda. There is no any other alternative. Like this, we have to remember this numbering. Then already I mentioned this phenanthrene, cyclopentano per hydrophenanthrene, dark wedge, dotted wedge. मला याची गरजच नाही आहे, पण मी just support म्हणून. Alpha, beta already I have mentioned. The gray portion is backbone. Changing stereochemistry of any ring juncture greatly changes the shape of spheroidal nucleus. That already I have mentioned. Now this is psi is mentioned. When stereochemistry is not there, mean no alpha, no beta, this psi is mentioned, mean exact stereochemistry is not known whether it is above or below. At that time this sign is used. The terms cis and trans are occasionally used in steroidal nomenclature. All trans, trans, anti, trans, anti, trans. Then somebody may have the question, sir, it cannot be cis, sin, cis, sin, cis. Can it be? Yes, it may. It may. Similarly, cis, sin, anti, trans, anti, trans. Can it be? असू शकेल का असं? असू शकेल का नसेल? नाही राहणार. असू शकेल का नसेल? असू शकेल. ट्रान्स, अँटी, सिस, सिन, ट्रान्स असंही राहू शकेल. राहू शकेल का नाही? असेल का नसेल? नसेल का बरं? पुस्तकात दिलेलं नाही म्हणून. They may exist like this. There are again this fundamental line we have to remember. 5 fundamental units of steroid. GPAT, guanine, histidine, androsten, pregnenin and cholesterol. Guanine, histidine, androsten, pregnenin and cholesterol. GPAT, that we have to remember. If we have a 17 carbon,
The basic unit is guanine. Like decane, undecane, dodecane, tridecane, ecocene. कळतंय ना? आम्हाला केमिस्ट्री येत नाही, असं मेनली फार्मसी मध्ये आहे. So these are the fundamental. Similarly, when we have a steroidal nucleus and carbons are restricted to 17, then its stem is guanine. Stem nomenclature is na? एकले का नहीं nomenclature? Stem is guanine. If we have a 18 estrone, 19 androsten, 21 pregnane, and 27 cholesterol. These are the fundamental units. If we have a carbon in between 21 and 27, then fundamental unit will be a pregnant. In between 19 and 21, 20, then androsten. So stem will be androsten. आणि nomenclature मध्ये तुम्हाला माहितीच आहे, कुठल्याही नावाचा शेवट हा फंक्शनल ग्रुपने होतो. Any name is suffixed with functional group. And that boy is having question, sir माझ्याकडे दोन आहेत functional group. Then name has to be suffixed with principal functional group. Question arises, how to choose principal functional group? So I hope you might be knowing that. माहिती आहे ना काय? AAA, NKA, AUO, AA. Lexan. That is this carboxylic acid derivative, then nitrile aldehyde ketone, AAN झालं, nitrile aldehyde ketone, AAN, AAK ना, काय सांगितलं मी? AAA, alcohol, amine, ether, olefins, mean double bond, then triple bond, and lastly alkane. So this is like an alkane. Guanestine. If we have a double bond, guanestine. If we have two double bond, guanestine, cholestine. If you have a three double bond, trine. Like our conventional IPAC nomenclature, only in place of ecocene and decane, we'll have a guanine, estrone, androsten, pregnane, and cholestine as a basic biotic. So there are dependent question will be there on cholesterol, this steroidal molecule, either stereochemistry or nomenclature, and pharmacology question application. Pharmacology question application. What is the application of cortisone? Now, cortisone is therapeutically used for 1, 2, 3, 4. The chemistry plus ecology. Now, if you look at, already I mentioned there are cyclohexane ring. Cyclohexane ring, 3 cyclohexane ring. So that never exists like this, whatever we have shown. Cyclohexane ring never exists like this. It is always exist either chair or boat conformation. For our convenience, we do draw like this steroidal molecule, but steroidal molecule never exists like this. It is a cyclohexane ring. Always exists either chair conformation or boat conformation. बघा मी किती थांबलो. Confer. Very important word. Configuration is something different. Conformation indicates something different. It is a conformation, chair conformation and boat conformation. When we have a chair conformation, look at this, axial, equatorial. का नाही सिलेबस मध्ये काढून घेतला आहे ना? नाही, पीसे हॅज चेंज लॉट सिलेबस अँड दॅट्स आय एम डाऊटफुल. हे आहे का नाही याच्या म्हणून त्यांना विचारून घेतलं मी सरांना अगोदर शिकवून, म्हटलं आहे का नाही तुमच्या सिलेबस मध्ये? आहे म्हटले ते. So axial and equatorial, if you look at both are axial, this axial 1, 2, both are axial, they are on opposite side of a plane, means trans.
And similarly, both are equatorial. One is going down, one is going up. That is also trans. In 1, 2, both are axial or both are equatorial. That is a trans configuration. काय म्हटलं मी? Configuration. Trans configuration. One axial, one equatorial. That is a cis configuration. Now look at this. This is the molecule, fundamental molecule having 18 units. What is the 18? We have seen understand. 18 understand, na? Hystrine, okay. Hystrine. Now what is the configuration of carbon number 10 and carbon number 9? Who will give the answer? Carbon number 10 and carbon number 9. Already this is all trans. So this is the shape is like this. This is all trans. How is it all trans? Look at this. A ring. This is axial, this is axial. And this is equatorial, this is equatorial. This is up, this is down, this is up, this is down. So this fusion is transfusion. This fusion is transfusion. Look at here. This. This is going down, this is going up. So that is also transfusion. खूप अवघड आहे सायक्लोहेक्सेन रिंग काढणं. नाही खरं सांगतो मी. आय एम नॉट जोकिंग. काढून दाखवा झालं तुमच्यामध्ये कोण चॅलेंज स्वीकारतो. ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑन ब्लॅकबोर्ड. त्याचा अँगल, त्याची लेंथ, ते सगळं सारखंच पाहिजे. कारण 26 वर्षापासून शिकवतो ना, तर प्रत्येक विद्यार्थ्याचं स्ट्रक्चर वेगळं असतं. So it is a very challenging thing to draw cyclohexane ring, because if you draw properly, then you can understand its shape. Now look at here. This is, what could be a fusion of this then? Trans or cis? One at trans, cis. नहीं कळलं. What could be the fusion? This you understand, trans. This is trans. What is the fusion of this? इथे पण डॉटेड पाहिजे होतं खरं. हे आणि याचा शेप. दिस शुड बी डॉटेड. खाली आहे ना. दिस शुड बी डॉटेड. मग ते ट्रान्स आहे. अदरवाइज इज सिस. मग इथे डॉटेड आहे. दिस इज ऑल्सो ट्रान्स कॉन्फिगरेशन. दिस इज ऑल ट्रान्स. सो देर इज वन मिस्टेक. कळली ना. These are the different shapes of steroids. I had asked question, is it possible? Yes, everything is possible. Whatever I ask, you can create your own. This is all trans. First is all trans. What could be the second? Trans is trans. Trans is trans. What could be the third? Cis trans cis. Cis trans trans. Cis trans trans. आपल्या याच्यात नाही आहे, तुमच्या याच्यामध्ये नाही आहे. फक्त आपल्याकडे कोण आहे? दोनच आहेत. कार्डियक स्टेरॉइड्स having a different configuration and all remaining are having all trans configuration. But we have to learn from this. No? What could be the fusion between A, B, C, D? You can draw your own. हे मी माझ्या स्वतःच काढलेले. मला जसं वाटलं असं करून बघू, असं करून बघू, असं करून बघू म्हणून अभ्यास करताना असं 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 केलं की विसरून जायचं, परीक्षेला येतं.
काय सांगितलं मी? अभ्यास करतानाच विचारायचं असं 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 आणि विसरून जायचं. During your final examination or GPAT examination, you definitely remember that. I will give on guarantee on paper. म्हणून मी किती सुंदर शिकवलं तरी तुम्हाला येणार नाही. Okay? Our job is to just simplify and to motivate the student, but we cannot imbibe in your mind. ते तुम्हालाच करावं लागणार आहे. त्यामुळे शिरपूर सारख्या ग्रामीण भागात शिकून पण 100 मुलं जीपॅट क्वालिफाय झाले. शहर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज, टीचर, all these things doesn't matter. Matter what we are thinking, what we want. सगळं तर पुस्तकात दिलेलंच आहे. पुस्तकांची पुढची स्टेप तुमच्या पीडीला मिळालेली आहे. एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाईल फोन. काहीच गरज नाही. अप्रोच डेव्हलप होणं खूप गरजेचं आहे. दीज आर शेप्स ड्रॉन बाय मी अँड देन आस्किंग क्वेश्चन, व्हॉट कुड बी द फ्युजन, व्हॉट कुड बी द फ्युजन, व्हॉट कुड बी द फ्युजन. 3-4 वेळा विचारायचं विसरून जायचं. कधी विचारलं तरी आपल्याला त्याचं उत्तर येतं. 2012 नंतर मी लेक्चर घेतलेलं नाही स्टेरॉइडचं. स्टील आय कुड राईट व्हॉट कुड बी द फ्युजन बिकॉज बिफोर दॅट आय डीड माय ओन. म्हणून स्वतः करावं लागेल तुम्हाला. कळलं? काढायचे स्ट्रक्चर 25 आणि काही अडचण आली बरोबर. So these are the GPAT already I mentioned. 17, 18, 19, 21, 27. This has to be remembered. याला पर्याय नाही. We have to remember this. Carbon 27, cholesterol. So nomenclature of this steroidal nucleus. Locant, if you have additional groups, additional group methyl, ethyl, propyl, butyl attached, that is a locant. Where is it? Numbering you have to remember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. कळलं? कधी विचारलं तर लगेच यायला पाहिजे. 18, 19. Location, because we may have OH at 3 position, we may have a CH3 at 7 position, we may have a double bond at 8 position. Okay, so that has to be mentioned. The location of substituent or functional group if you have a 2 functional group. Then prefix, substituent or subordinate functional group. Prefix is like same, the rules which we have studied for nomenclature. Suffix with subordinate or substituent prefix. Then stem. Stem will be this among this 5 only. Stem will be among this 5 only, not 6, only this 5. And suffix with the functional group. Where maybe it is attached, we have to write down suffix with this functional group. Carboxylic acid, the principal functional group, highest prior order. So name has to be suffixed with that. Androsten 3 carboxylic acid. Cholesten 4 ol. The name will be suffixed with the functional group. Now look at this example. How many are there? 17, 18, 19. 19 carbons are there. Androsten. Then we have a double bond. Androsten. Where is it? At 5 position. Androst 5 in. Androst 5 in. Yeah, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Androst 5 in. We have a one functional group twice. Ol. Where is it? 1, 2, 3 and 17 position. 3, 17. How is the position? Dark line beta. That has to be mentioned. Dotted alpha. 17, 3 beta, 17 beta diol. So one mistake is there. Androst 5 in. 5 in nahi rahega. But okay. Androst 5 in. 3 beta, 17 beta diol. 4-5 example करायची.
कुठले आलं तरी आपण तोच रूल फॉलो करायचा. Now cholesterol. How many are 27? Then we have a OH and we have a double bond. Cholest 5 in 3 beta whole. Indirect question. The IUPAC name of cholesterol is 1, 2, 3, 4. Because cholesterol is the backbone, very fundamental unit of our body. That's why every student is knowing cholesterol. असं ते अज्युम करतात, कन्सिडर करतात. त्यामुळे इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी देयर. IUPAC name of cholesterol is 1, 2, 3, 4. So they will not give structure and they will ask. But if any change is there, then definitely structure will be given. Now what could be the name of this compound? Cortisone. Again it is a natural compound. So we will give the name of this compound cortisone. How many are there? 17, 18, 19, 20. 17, 18, 19, 20, 21. Pregnant. The basic unit is pregnant. What could be the name? हा प्रश्न विचारलेला आहे आतापर्यंत 25 वेळा. 94 ते 2022 जवळपास 28 वर्ष झाले आणि 25 वेळा हा प्रश्न विचारलेला आहे परीक्षेला. हा प्रश्न म्हणजे कार्टिसोनचं नाव नाही पण नाव विचारलेलंच. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? Every year there is a definite question on steroid, either stereochemistry or nomenclature or application. Cortisone. So we'll give the name, correct name. Chance is given to you. (21) pregnant. Do we have double bond? Yes. Pregnant. Do we have double bond? Yes. Where? 4. Pregna 4 in. That is a fundamental unit. Pregna 4 in. Where are the substituents? We have 2 substituents. One is alcohol and another is keto. So priority has to be given to keto. So what could be the name? 3 name. 17 alpha. 17 alpha. 21 17 alpha. 21 21 alpha beta असं विचारतो. 17 alpha. 21 beta. 17 alpha. 21 17 alpha. 17 alpha. 17 alpha. 21 21 बीटा ने म्हणजे अल्फा नाही का? (17 alpha, 21 beta). So everybody is beta, but there is no beta. कळलं का? There is no alpha and beta because it is not on a ring. नाही कळलं? त्याचा खालीवर असण्याचा काही संबंध नाही. म्हणून 17 अल्फा 21 डायहायड्रॉक्सी प्रेग्ना म्हणजे 3 नाही 11 20 3 11 20 ट्रायोन 3 11 20 ट्रायोन.
कळलं? अल्फा बीटा नुसतं सरांनी सांगितलं अल्फा बीटा म्हणून कुठेही वापरायचं नाही. In option they will give like this only. Now fludrocortisone is a very famous compound. What is its application? Diuretic. Diuretic म्हणून पण वापरतात ना स्टेरॉइड. नाही ऐकले नाही. Fludrocortisone. What is its name then? Can you? Why? Why you cannot? What is the basic unit? What is the basic unit? Pregnant. Okay. Is there any double bond? Yes. Pregnaporine. हो गया. अभी क्या रह गया? Do we have a ketone is a functional group? If ketone is a functional group, देखो जरा संभाल के. पुढे कार्बोक्सिल. हाँ इस्टर है. Acetate. The acetate. The name will suffix with acetate. Name will suffix with acetate. हो गया. अभी नाम लिखो. Okay. नंतर लिहा. वेळ कमी होईल. My next question is look at cortisone. Cortisone कडे बघा. बघितलं? बघितलं का? How many chiral centers are present in cortisone? आपण प्रश्न खूप वेळा विचारलेला आहे परीक्षेमध्ये आणि ह्या वर्षी पण विचारणार आहे. हा 100% विचारणार आहे. How many chiral center or how many possible stereoisomers of this? असा पण प्रश्न होईल. How many possible stereoisomers of cortisone? How many possible stereoisomers of cortisone? Answer could be there is no stereoisomer of cortisone. असं पण म्हणू शकतो ना आपण. How many stereoisomers of cortisone? किती? 2. हा जोरात बोल ना. पाणी जर पाणी पिऊन घ्या ना बाळा. अरे कोणी आहे का? किती? मी काय प्रश्न विचारला? हाऊ मेनी स्टिरियो आहे? This could be the question. Options will be given 60, 64, 68, 72 like this. 2 raised to n, 2 raised to 6. 6 आहे का पण? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Okay. 6 chiral center, 2 raised to 6, 64 possible of cortis. Next question, what is the configuration of carbon number 16? 16.
What is the configuration of carbon number 16? ब्लॅकबोर्डवर काढू का स्ट्रक्चर? चालेल ना? नाही, माझी सायक्लोहेक्झेन रिंग एकदम परफेक्ट आहे ते. जेव्हा मी इतकं कॉन्फिडेंटली बोलतोय म्हणजे माझी रिंग बरोबर येत असेल तरच माणूस कॉन्फिडेंटली बोलतो. What is the configuration of carbon number 16? 16. Trans. Huh? Some faces are showing they have heard this word first time. पहिल्यांदा ऐकलं का? मग what is the configuration of carbon number 16? Trans. कार्बन नंबर 16. एक सिंगल कार्बन असेल तिथे सीस ट्रान्स कधीच होत नाही. हे फंडामेंटल आहे, त्यामुळे याला अभ्यास करायची गरज नसते. डबल बॉन्ड आणि रिंग असेल तरच सीस अँड ट्रान्सचा प्रश्न निर्माण होतो. लक्षात घ्या, ही लाईन पंच लाईन. डबल बॉन्ड आणि रिंग असेल तरच सीस अँड ट्रान्सचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, नाहीतर नाही. हे आपण 10वीला पण शिकलोय, 11वीला पण शिकलोय, 12वीला पण शिकलोय आणि परत आपण फार्मसीच्या टीचरला म्हणतो. टीचरलाच काही माहिती नाही असं नसतं ते. अज्युम दॅट यू आर नोईंग इट. कारण एक सिंगल कार्बन असेल तर त्याचं कॉन्फिगरेशन काय असतं? त्याला जर 4 डिफरंट ग्रुप अटॅच असतील तर त्याला कायरल सेंटर म्हणतात, आणि कायरल सेंटर असेल तर आपण त्याला डी किंवा एल म्हणतो. पण theoretically nobody can write D and L, and that's why we have a configurational nomenclature R and S. R and S. For that we have to follow 2 rules. One is priority rule and second is sequence rule. Priority sequence rule, that is itself is called as the priority rule, and second rule is chirality rule. These 2 rules we have to follow when we have a carbon having 4 different groups attached. मग फक्त कार्बनलाच राहील का प्रश्न? नाही. Other element can also exhibit stereochemistry. Omeprazole ऐकलं का नाव? फार्मसी वाले आहात तुम्ही ना, माहिती. Omeprazole. Now in market what is available? नाही, ट्रेड नेम झाला. Now we have a pure enantiomer of omeprazole is available. Ismeprazole, pure enantiomer. मग तिथे कायरल सेंटर कुठे आहे? आता बघा, ओमेप्राझोलचं स्ट्रक्चर बघा घरी जाऊन आणि मग विचारा स्वतःला. तिथे तर कायरल कार्बन नाहीये, तिथे कायरल कार्बन नाहीये. मग कुठून आलं हे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी अँड लिव्होरोटेटरी ओमेप्राझोल. व्हेरी युनिक एक्झाम्पल, दॅट्स आय कुड रिमेंबर. म्हणून जी वेगळी आहे, म्हणजे वेगळं काही आहे असं, वेगळी आहे म्हणजे वेगळं काही आहे असं, वेगळं काही आहे ते लक्षात राहिलंच पाहिजे. व्हेरी युनिक. आणि दे डू आज दिस. पेपर काढणार काय? सगळं पुस्तक वाचून थोडं पेपर काढणार आहे. करता करता काही वेगळं दिसलं, वेगळं असलं तर ते दे डू आज. म्हणून जे वेगळं आहे, दॅट्स आय कुड रिमेंबर ओमेप्राझोल. वाय? बिकॉज दॅट इज ओनली मॉलिक्यूल I know where sulfur is having a chirality. There is no chiral carbon, but chiral sulfur is there. Chiral sulfur is there. मग chiral nitrogen असतो का? नाही. It's a ring flipping, it's very fast. मग chiral phosphorus असू शकेल का? Yes, possibility is there. बरोबर आहे. पण आपण काय chiral carbon, मग एखादा चांगला टीचर असेल माझ्यासारखा, ओमेप्राझोल. मग मुलांचं कायरल कार्बनच नाहीये सर याच्यामध्ये.
युअर क्वेश्चन इज रॉंग. आलं का लक्षात? म्हणून तो पण एक विचार करायचा आहे. So what is the configuration of carbon number 16? Come to the point. So it could be either R or S. इथे आपण आता आलो. No cis, no trans, no D, no L, no E, no Z, R and S. म्हणजे आता बघ कसं असं असं जवळ आलो आपण. Now answer is in between R किंवा S. What is the answer? मग ऑप्शन मध्ये दिलेलं असेल R, S, D, L. पेपर बघितले का कधी तुम्ही? बघितलं ना? असं आहे का क्वेश्चन ज्याचा असे आन्सर ऑप्शन दिलेले आहेत? येस, आर, एस, डी, एल, स्मॉल डी, स्मॉल एल, और समटाइम कॅपिटल डी, कॅपिटल एल. मग केव्हा कॅपिटल डी, कॅपिटल एल वापरायचा, केव्हा स्मॉल वापरायचा? ही लाईन पंच लाईन आहे. वेन वी हॅव अ कार्बोहायड्रेट अँड अमिनो ऍसिड तेव्हा कॅपिटल डी अँड कॅपिटल एल वापरायचा असतो, इतर मॉलिक्युल्सला नाही. कार्बोहायड्रेट अँड अमिनो ऍसिड फिशर डीएल नॉमेनक्लेचर. आता इथे हा कार्बोहायड्रेट नाहीच आहे त्यामुळे ते येणार नाही. स्मॉल डी, स्मॉल एल, नोबडी कॅन प्रेडिक्ट इन द वर्ल्ड. तुम्ही मी तर खूप लांबची गोष्ट, कोणालाच येत नाही. कळलं का? जगामध्ये असा कुठलाच व्यक्ती नाही जो मॉलिक्युल कडे बघून सांगेल की हा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आहे ना लिव्हो रोटेटरी. दॅट ऑप्शन विल नॉट बी देअर. पण एक डेक्स्ट्रो दिलेला आहे तर दे कॅन आस्क. मग काय करायचं? एक मिरर आणायचा, त्याच्या समोर ठेवायचं, जी मिरर इमेज येईल दॅट इज लिव्हो. कळलं का? जर डेस्कटॉप दिलेला असेल तर लिव्हो आपल्याला करता येईल. मिरर घ्यायचं आणि ठेवून बघायचं त्याच्यावर. मग त्यानंतर सर परीक्षेला मिरर अलाउड नाही करत. यू हॅव टू ड्रॉ मिरर इमेज. अंडरस्टँड? त्यामुळे डीएनएल ऑप्शन गेला, राहिला आर अँड एस. ई एन झेड डबल बॉन्ड सिस्टम, R and S. So what is the configuration? R or S? 100% प्रश्न स्टिरिओ केमिस्ट्रीवर जेईला असतो, नीटला असतो, गेटला असतो, जीपॅटला पण असतो. एक प्रश्न असतो. म्हणून कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला खूप भाऊ करण्याची गरज नाही, खूप अभ्यास करण्याची गरज नाही. विचार जास्त करायचा. एकदा बघायचं, विचार जास्त करायचा. एकदा बघायचं म्हणजे त्या मॉलिक्युल कडे बघितलं एकदा की खूप विचार करायचा. असं असेल, असं असेल, असं असेल, असं असेल, आणि मग बाकीचे मॉलिक्युल न बघताच कळून जाते तुम्हाला. एकाच मॉलिक्युलचा सगळा अभ्यास करायचा, मग बाकीचे न बघता बघितलं कळेल तुम्हाला. ठीक आहे. व्हॉट इज द कॉन्फिगरेशन? कम टू द पॉइंट. येत नाही सांगू. Now this is a chiral center. O is attached, C is attached, C is attached, C is attached. So priority wise O is the first. बराबर. Then C double bond O, C CH3. So this will be a second prior. This will be a third prior. This is a fourth prior. 1, 2, 3. What is the configuration? Yes. What is the configuration? Yes. What is the configuration? What is the configuration? अमृतकर सरांनी एकच प्रश्न 4 वेळा विचारला तर आपण समजायचं की आपलं उत्तर ओके. युअर आन्सर इज रॉंग. करेक्ट कॉन्फिगरेशन इज आर. वाय? कायरॅलिटी रूल्स. लिस्ट प्रायर ग्रुप शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्झर्वर. आपला फर्स्ट प्रायरच मागे आहे म्हणून एक्झॅक्टली अपोजिट कॉन्फिगरेशन. काही अवघड आहे का? काहीच नाही, फक्त नीट बघायचंय. बघतील ना? गुड. देन नेक्स्ट सेम 9 फ्लोरो. 9 फ्लोरो. व्हॉट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 9 ऑफ फ्लोरो कॉर्टिसोन? (21) ऍसिटेट. त्याचा सफिक्स काय येईल? 21 ऍसिटेट. बाकीचं नाव लिहिता येईल तुम्हाला? लिहिता येईल का सूर्यवंशी? तुझा चेहरा असं सांगतो की पहिल्यांदाच स्टेरॉइड बघितलं तू. मग सांग नाव. ठीक आहे. शुड वी गो आहे? पाहायचं घेऊन जा तुम्ही पॉवर पॉइंट. Aldosterone. What could be the name? This is a challenge to everybody. What could be the name of this compound?
विश्वास ठेवा, मी न बघता आलेलो आहे. मी हे न बघता आलेलो आहे. पण दिस इज प्रिपेअर्ड बाय मी. महत्वाचं वाक्य लक्षात घ्या. मी न वाचता न बघता आता इथे आलेलो आहे, पण दिस इज प्रिपेअर्ड बाय मी. नाही कळलं मला काय म्हणायचं ते? कळलं का? हे जर मी इंटरनेटवरून कॉपी करून आलं असतं तर मला कळलं का? विल गिव्ह द नेम. काही चॉकलेट वगैरे आहे का आपल्याकडे? कॅडबरी देतात आपण. Will give the name of this compound. चुन चुन के लाए example. N number of steroids are there in book. Those are very unique, different. What could be the name? जो विद्यार्थी हा कंपाऊंडचं नाव देईल तो 100% GPAT क्वालिफाय होईल. I am testing your aptitude. Whatever we have discussed from last half an hour. मॅडम किती वेळ करायचंय? थांबायचं? So this is the testing of your aptitude. जे पण आतापर्यंत आपण शिकलो त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल की तो विद्यार्थी 100% GPAT क्वालिफाय होईल. जो विद्यार्थी याचं उत्तर देऊ शकेल, the student who can give the answer of this question definitely will qualify GPAT 2024. These are the testing of your fundamentals and whatever we have discussed from last half an hour, grasping of you. चला आपला एक स्टुडंट आता क्वालिफाय होणार आमच्या कॉलेजचा. करेक्ट. Okay, it is a principal functional group is नाही कळत तुला? Principal functional group is aldehyde. That's the name has to be suffixed with aldehyde. Name has to suffix with aldehyde. 18 al बाकीचं काय बोललं मला मी बघितलं पण लक्षात नाही दिलं मी. पण 18 al is correct and that's why his name might be correct because we have a 3 kinds of functional group. 4. We have a keto. It is not keto. We have a keto, we have a alcohol, hydroxy, and we have a double bond. So, how many are it? 20, 19, 20, 18, 19, 20, 21. So, pregnant, pregnaine, pregnaporine, 18 all. Now, all are prefix. All are pregnaporine, 18 all. Now, remaining are prefix. Prefix has to be arranged alphabetically. Then K and O, hydroxy and keto. So hydroxy A B C D E F G H I J K. H comes first before K. Hydroxy nantar keto. So 11 beta, 21 dihydroxy. 21 we can't say alpha beta. 21 dihydroxy. 320 diketo, pregnaporine, 18 all. Same beta methason. Now beta methason, stereochemistry and nomenclature. How many possible stereoisomers of beta methason? Sangaba, how many possible stereoisomers of beta methason? Two na. Structure somewhere आहे. तू सांग. How many possible stereoisomer of beta methason? किंवा aldosterone काही पण घ्या.
बीटा मिथासन घ्या, अल्डोस्टेरॉन घ्या. How many possible stereoisomers of बीटा मिथासन? पाठ कुठलंच करायचं नाही आपल्याला. बघा, how many chiral centers? 6. Where are the 6? सांगा, नंबर सांगा. 5, 10, 5, 10, 9. ऐका रे बाळांनो, बोला. 5, 10, 9, 8, 14, 14, 13, 14. Is it right? परत एकदा रिपीट करतो, सहाय्याने लिहून घ्या. 5, बरोबर, बार सांग ना. 5, 10. हा, तुम्हीच सांगितलं ना 5, मी सांगितलं का? देयर नो 5 नाही, 5 नाही, कळलं? डबल बॉन्ड आला की तिथे कायरॅलिटी नाही. मग आपला किती होईल? 10, 9. What could be the configuration of A ring and B? Ring A, ring A and ring B is trans. What is the configuration of A and B, B and C, C and D? एकच ना रे बाबा. A and B is or trans? Cis. B and C trans and C and D cis. बरोबर, बरोबर, बरोबर. बरोबर. A and B cis or trans? Cis. A and B, A and B. परत नजर ठेवा, सांगा. A and B trans, A and B, A and B, A and B trans. cis का? परत एकदा बघा, परत एकदा बघा आणि मग सांगा. cis, A and B, cis, A and B, A and B trans. काय नजर आहे तुमची? अरे तिथे cis trans येणारच नाहीये, कारण इट इज अरोमॅटिक रिंग सिस्टीम. इट इज अ प्लेनर अरोमॅटिक रिंग सिस्टीम. हे बघा, इट इज नॉट अ सायक्लोहेक्सेन रिंग. कळलं का? त्याचे cis ट्रान्सचा प्रश्न येणार नाही. क्लिअर? मग बी एंड सी मध्ये येईल. बी एंड सी काय येईल? ट्रान्स. आणि सी एंड डी पण ट्रान्स. आणि एक डॉटेड एक डार्क, एक डॉटेड एक डार्क, दोन्ही डार्क सिस, दोन्ही डॉटेड सिस. मॅडम म्हटलं बंद करा म्हणून थांबत. दीज आर द नेम्स आय पॅक नेम. हा, इस्टडायलचं नाव वेगळं येतं बरं मागे. हा, राईट डाऊन द नेम ऑफ इस्टडायल. ती aromatic ring आहे. इट्स नॉट सायक्लिक रिंग. विदाउट aromatic डबल बॉन्ड नाही. सायक्लिक रिंग अँड डबल बॉन्ड वेगळे, त्याच्यामध्ये सेट ट्रान्स. aromatic इज अ प्लेनर रिंग. त्याच्यात होणार नाही ना काही. एकच सबस्टिट्यूएंट असतो ना, दोन थोडे असतात. दोन असले तर प्रश्न येईल खालीवर. कळलं का?
दोन असले तर प्रश्न येईल, एक वरती एक खाली. एकच असेल तर कुठे असणार आहे? प्लेन. नाही कळलं? कळलं का? एकच असेल तर प्लेन, दोन असतील तर शक्यता आहे एक वरती असेल एक खाली असेल. Write down the name of Steroid except Suryavanshi. Now Suryavanshi has become a master of nomenclature. त्याला संधी द्यायची नाही. मैं अपने कमजोर बच्चों का हात छोडता नाही. ज्याला येणार नाही त्याचा बघतो मी. चेहऱ्यावरून कळतं याला येतं का नाही. मला माहिती बऱ्याच चेहऱ्यांना येत नाहीये, पण आता वेळ कमी आहे. 26 वर्षाची नजर आहे माझी. किती? एनीबडी एक्सेप्ट सूर्यवंशी. आपला एक स्टुडंट शुअर आहे तेव्हा जीपॅट सूर्यवंशी देणार आहे ना पण. Everybody has to appear for this examination, whether you go for abroad, you go for MBA, whatever it may. NIPER is also providing MBA education, and which is a comparatively very cheap and reputed organization because it is funded by central government. And some students, specifically I don't know about other colleges, but my college students are in illusion. So come down, till time is there, come down, don't be in illusion. Illusion kalta na? Those are still remain in illusion. We want to go abroad. तिथे काय तुम्हाला abroad मध्ये लागणार नाही का? अभ्यास नाही लागणार. Americans are giving opportunity to every student. They are not favoring you. तुम्हाला मदत करतात, फेवर करतात असं काहीच नाहीये. They are charging fee for that 40 to 50 lakh rupees from your pocket, and then they are giving admission. अमेरिकेला गेला म्हणून खूप इंटेलिजंट झाला असं नाहीये. You can go to NIPER. Here also you can get a good job with good opportunity. आमच्या काही कलिगांना सॅलरी आहे 3 कोटी रुपये, 4 कोटी रुपये, 5 कोटी रुपये. माहिती का तुम्हाला हे? नाही सर तुम्ही का नाही गेले असं तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो. बरोबर आहे की नाही? माझं काय काम आहे? ते टाइम असते, वेळ असते, त्यानुसार तो निर्णय असतो. त्यामुळे आज त्याला 4 मिळाले मला मिळाले म्हणून राहणार. त्याला जो गेट क्वालिफाय झाला मी झाला नाही म्हणून काही अडचण नाही. तो जीपॅट क्वालिफाय झाला आणि मी झालो नाही म्हणून काही अडचण नाहीये. प्रयत्न करायला हरकत नाहीये. चला, व्हॉट इज द नेम? मिस्टर लास्ट अँड वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. तुला येतं का? Your confidence is showing you are knowing the answer. What is the basic unit? Straight. डबल बॉन्ड आहे मग काय होईल? Stratraine. Where are the double bond? 1 3 5. 1 3 हा 1 3 5 नाही चालणार. 1 3 5 in bracket 10 because if you mention 5 the double bond could be between 5 and 6, but we have double bond between 5 and 10. We have double bond between 5 and 10. In that case we have to mention in bracket where it is forming a double bond. Ityasi situation is there. If you write only 5, answer will become wrong because we will consider double bond in between 5 and 6. 5 and 6. If you write only 5, then it is considered assume in between 5 and 6. But we have in between 5 and 10, we have to mention in bracket. So this is again unique, you have to remember. So these are the names. These are the different configurations and conformations. Thank you. Okay. लास्ट ने टाळ्या संपल्याबद्दल झाल्या मला मान्य आहे.
My question is, if you have any question related to organic chemistry, you are always welcome. काही येऊ द्या, कुठलाही प्रश्न असू द्या. आला नाही तुम्ही पुस्तकातून बघून सांगेल, चला काय. ओके. स्टेरॉइड मध्ये काही प्रश्न आहे कोणाला? लास्ट मॅडम अर्धा मिनिट फक्त. कोणाला काही प्रश्न आहे? येणारच नाही, कारण माय टीचिंग इज लाईक दॅट, नोबडी विल हॅव एनी क्वेश्चन. करा कन्फ्यूज पटकन. Hello. I, Mrs. Namita Joshi, would like to extend my heartfelt thanks to Dr. S.V. Amrutkar sir for guiding students from all over Nashik aspiring to qualify GPAT examination. Teachers are like a lighthouse showing the right direction to students seeking to crack various entrance exams. Sir's conceptual clarity, simple method of explanation and meticulous observation would definitely go a long way in teaching students how to study organic chemistry, which is perceived as a very difficult subject. I am sure all the students would remember these special efforts taken by teachers when they get admission for higher studies based on GPAT score and make their identity in the field of pharmacy. Thank you, sir. I request Dr. P.N. Katkade sir to present our speaker with a certificate and memento as a token of gratitude. Please, sir. धन्यवाद. Thank you once again, sir. We now proceed to the valedictory function. 5 मिनिटात करा, और आमचे चेहरे बघून जायचं आता. हा बोला. ए आपण नॉन टीचिंग कोण नाही? प्रमोद चेअर घे वर. तर या तुम्ही. काही घाल. कोणाला काही बोलायचं असेल तर विद्यार्थ्यांना बोला. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. It was indeed this mantra of working together that has brought us to the very end of today's session. At the very beginning, I would like to thank our esteemed speakers and guests for sharing their valuable insights and experiences with us. We have learned a lot from the presentations and discussions. I'm confident that the insightful information offered by today's expert is undoubtedly going to assist you all in passing the forthcoming GPAT 2024 exam, and the outcomes will surely represent the same. Now, I would like to request Mrs. Smita Sheke ma'am to deliver the summary of this illuminating session. Late Sir Dr. M.S. Gosavi, former Secretary and Director General, Gokhale Education Society, always focused on two things. One is education must be student-centric, and secondly, learning should be amplified by seminars and conferences. Taking his point of view, on the occasion of his first birth anniversary, we had organized student-centric seminar on concise guidance on GPAT 2024 in both online and offline mode, and registration was free is a highlight of the seminar. About 783 students had registered online, and around 100 students along with the faculties attended the seminar in offline mode.
Seminar was started with inauguration function where Dr. R.P. Deshpande joined Treasurer and Trustee Gokhale Education Society as a chief guest and Dr. R.M. Kulkarni, Zonal Secretary Gokhale Education Society as a guest of honor. Also, Dr. S.V. Amrutkar sir, principal of the college and coordinator of the seminar, shared the dais. Followed by this, first session was taken by Dr. R.B. Patil, Associate Professor, JSPM's Rajeshri Shahu College of Pharmaceutical Education and Research, Pune. He explained how to prepare pharmacology for GPAT 2024. After lunch break, the second session was taken by Dr. Harun Patel, Associate Professor at R.C. Patel College of Pharmaceutical Education and Research. He explained nicely how to Laksh GPAT 2024. Third session is Cherry on the Cake by Dr. S.V. Amrutkar sir on stereochemistry, the most difficult topic of organic chemistry. Now we are at the end of the seminar at the valedictory function. I am happily say that the function was successful. Thank you. Thank you, ma'am. Feedbacks by the delegates are indicative of the success of any event. So I respectfully ask the attendees to express their thoughts on this session if interested. माझे नाव स्नेहल सोमवंशी, मी मातोश्री कॉलेज इथून आलेली आहे. काल ॲक्च्युली आम्हाला मॅमने कॉलेज सुटला सांगितलं की उद्या सेशन आहे असं असं 5 स्टुडंटला जायचं आहे. छान अपॉर्च्युनिटी आहे, तुम्ही जाऊ शकता. जीपॅटबद्दल बरीच माहिती गोळा करू शकता. नवीन नवीन स्पीकर्स मीन्स कॉलेजला तर येतच असतात, पण दुसऱ्या कॉलेजला जाऊन तुम्ही नवीन स्टुडंटसोबत भेटणार. दुसऱ्या कॉलेजचे पण 5 स्टुडंट, परत तिथल्या कॉलेजचे पण स्टुडंट असणार. प्रत्येकजण नक्की कॉम्पिटिशन कशी आहे, कोण कसा अभ्यास करते, तुम्हाला त्यांच्याशी डिस्कशन करून ते कळेल. परत 3 सेशन अटेंड केले. तिन्ही सेशनमध्ये खूप छान वाटलं. फर्स्ट सेशनमध्ये फार्माकोलॉजीबद्दल कळलं की एक्झॅक्टली फार्माकोलॉजीमध्ये स्टडी कसा करायचा. आपण स्टार्टिंगपासूनच बघतो, कुठलाही सब्जेक्ट घेतला का आपल्याला कळत नाही काय करावं किंवा काय नाही. कुठून पण वाचायला सुरुवात करतो, कधी कधी कळत पण नाही वाचलेलं, वाचून सोडून देतो. आणि सरांनी एकदम छान सांगितलं की तुम्ही काय करा, काय नका करू, किंवा तुम्ही कशा पद्धतीने करा, तुम्ही जास्त डीपमध्ये गेलं पाहिजे की नाही, कुठून वाचलं पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी आता आपल्याकडे टाईम पण कमी. आपण आता डिरेक्टली जर तुम्ही आधी केडी त्रिपाठी उचलून बघितलं असेल तर तुम्ही आता केलं तर तुम्हाला जास्त डीप म्हणजे जास्त खोल गेल्यासारखं नाही वाटणार. पण तुम्ही अचानक 6 महिने तुमच्याकडे आणि तुम्ही अचानक केडी त्रिपाठी उघडून बसताय, तुम्ही प्रत्येक एक टॉपिकलाच तुम्हाला वीक लागून जाईल. तर तुम्ही जे मटेरियल यूज करताय ते मटेरियल पण चांगलं असलं पाहिजे. परत सेकंड लेक्चरमध्ये हरुण सरांनी पूर्ण जीपॅटचा क्रायटेरिया सांगून दिला. त्यांनी एक प्रकारे गुरुमंत्रच देऊन टाकला की तुम्ही एक्झॅक्टली काय करा किंवा काय स्किप करा. मेडिकेम बद्दल सांगितलं तुम्ही स्किप करा, म्हणजे असं स्किप करा डिरेक्टली नाही बोले की तुम्ही स्किप करा, पण त्यांनी सांगितलं जे क्वेश्चन्स जास्त येणार आहे तुम्ही त्याच्यावर फोकस करा. जसे की फार्माकोलॉजीचे क्वेश्चन्स येणार आहे, मग तुम्ही फार्माकोलॉजीमध्ये काय काय बघितलं पाहिजे किंवा कोणते कोणते क्वेश्चन्स केले पाहिजे. कधी कधी आपल्याला काही जण असं पण गाईड करतात की तुम्ही डायरेक्ट MCQ सॉल्व्ह करा, प्रिव्हियस इयरचे MCQ उचला आणि सगळे सॉल्व्ह करून टाका, तरी तुमचं जीपॅट क्वालिफाय होईल. पण त्यांनी काय सांगितलं की तुम्ही पूर्ण पिक्चर बघताय, पिक्चर बघताना डिरेक्टली तुम्हाला क्वेश्चन वेगळा डायरेक्ट विचारलं गुंडाचा, तर त्यांनी सांगितलं तसंच आपली गंमत होऊन जाते. आपण म्हणजे काही रीड न करता डिरेक्टली क्वेश्चनवर जम्प करतो आणि तेव्हा पण आपल्याला कधी कधी स्ट्रेस येतो, यार मला तर हे काहीच येत नाही. जेव्हा आपण प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करतो तेव्हा आपण बघतो की यार मला तर हे काहीच येत नाही, आता कसं होईल माझं. बिकॉज आपण तो सिलेबस पण रीड केलेला नसतो किंवा रीड पण केलेला असतो, तरी पण आपल्याला मग असं वाटतं मला येत नाहीये. तर त्याच्या आधी मग आपण आधी कन्सेप्ट कशी क्लिअर, म्हणजे पूर्णपणे कन्सेप्ट नाही बट बेसिक पॉईंट काय, क्वेश्चन विचारताय, क्वेश्चन डीपमध्ये नाही विचारत आहे. सरांनी पण सांगितलं जास्त डीपमध्ये जाऊन स्टडी नाही करायचा, स्टडी स्मार्टली करायचं आहे. एक्झॅक्टली त्यांना विचारणार काय किंवा ते सगळं पुस्तक मध्ये डीपमध्ये वाचून क्वेश्चन पेपर नाही बनवणार आहे. जे वरचं नॉलेज आहे किंवा जे
विचारण्यासारखे तेच विचारणार आहे, मग आपण स्टडी पण तशा पद्धतीने केलं पाहिजे. अजून एक सरांच्या लेक्चरमधून असं कळलं की केमिस्ट्रीवर फोकस केला पाहिजे, बिकॉज 11th-12thला आपण केमिस्ट्री शिकलो, तेवढा पुरतं तेवढं झालं. थर्ड इयर म्हणजे फर्स्ट इयरला पण शिकलो, ते पण तेवढं पुरतं झालं. आता येऊन बघतोय ना तर मागचं काहीच आठवत नाहीये, किंवा असं वाटतं काय करू काय नाही. आयुपॅक तर ही एकदम साधी सोपी गोष्ट आहे, बट म्हणजे साधी सोपी म्हणजे त्याच्यावर स्टडी पण तेवढा आहे, पण बघितलं तर आपल्याला यायला पाहिजे, बिकॉज 11-12चे पण स्टुडंट्स आयुपॅक इझिली सांगतात. आणि आजच्या लेक्चरमधून मला माझा एक विकनेस कळला की म्हणजे माझी केमिस्ट्री थोडी वीक आहे, मला त्याच्यावर थोडाफार फोकस केला पाहिजे. मी जास्त डीपमध्ये नाही करणार, बट त्या अकॉर्डिंगली किती तेवढा डेप्थमध्ये गेलं पाहिजे, किंवा आयुपॅक मी कितव्या लेव्हलला म्हणजे हे केलं पाहिजे, तेवढं तरी बेसिक आयडिया आली मला. थँक्यू सर, खूप छान वाटलं तुमच्या कॉलेजला येऊन. थँक्यू आम्हाला इथे येण्याची संधी दिली आणि मला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल धन्यवाद. Thank you so much for sharing your views. I now request Mr. Sandeep Purkar sir to kindly deliver the vote of thanks. सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय प्राध्यापक वर्ग, तसेच प्राध्यापकेतर कर्मचारी आणि इथे उपस्थित असलेल्या माझ्या महाविद्यालयाच्या तसेच इतर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, आमच्या गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या सर डॉक्टर एम एस गोसावी कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चच्या वतीने आयोजित केलेल्या कन्साइज गायडन्स GPAT 2024 या अतिशय उत्तम अशा कार्यक्रमासाठी प्रेझेंट असलेल्या सर्व मान्यवरांचे, विद्यार्थ्यांचे मी प्रथमतः महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आणि मी स्वतःला इतका भाग्यवान समजतो की आजचं हे सेशन करण्याची मला संधी लाभली. यामध्ये प्रामुख्याने 3 वक्ते होते जे अतिशय त्यांच्या क्षेत्रामध्ये निपुण आणि कुशल आहेत. सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र पाटील सरांचं लेक्चर मी सेशन अटेंड केलं. त्या सेशनमध्ये मी माझा दृष्टिकोन फार्माकोलॉजीच्या बाबतीत एक वेगळ्या पद्धतीने बदललेला आहे. मला ज्याप्रमाणे भीती वाटायची फार्माकोलॉजीची, ती सर्व भीती सरांच्या त्या सेशनमुळे घालवली गेली आहे. आणि फार्माकोलॉजीचा एक नवीन चेहरा मला या ठिकाणी सरांच्या माध्यमातून देखील कळाला. ज्याप्रमाणे क्लासिफिकेशन असतील, त्याचे न्यूमॉनिक्स असतील ते कसे लर्न करायचे, जे हार्ड ड्रग्ज असतील ते कसे लक्षात ठेवायचे, याची एक मला ट्रिक आणि कानमंत्र सरांनी दिला. त्यानंतर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की RC पटेल कॉलेजने ज्याप्रमाणे इतिहास रचला आहे, जेणेकरून टॉप 100 त्यांचे 40च्या वरती विद्यार्थी आलेले आहेत. त्यांच्या कॉलेजला लाभलेले ते जर गुरु द्रोणाचार्य असतील, तर आमच्यासारख्या एकलव्यांना देखील त्यांचं मार्गदर्शन सरांमुळे लाभलेलं आहे. त्यासाठी मी सरांचे धन्यवाद मानतो की हरण पटेल सरांसारखं एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व आज आम्हाला येऊन GPAT बद्दल जी काही आमच्या मनातील डाऊट्स असतील, जे काही शंका कुशंका असतील, त्या त्यांनी एकदम छान पद्धतीने दूर केल्या आणि आमच्या सगळ्या कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर पद्धतीने आम्हाला समजून सांगितल्या. आणि कमी वेळेमध्ये एकदम स्पेसिफिक अभ्यास आणि स्मार्ट वर्क करून कशी काय GPAT आपण क्वालिफाय करू शकतो, आणि इन केस जर GPAT क्वालिफाय झाली नाही तर त्याचा प्लॅन B कशा पद्धतीने आपण रेडी करून खचून न जाता आपल्या जीवनाचं सार्थक कसं करू शकतो, याची त्यांनी देखील आम्हाला मार्गदर्शन केले. त्यानंतर थर्ड सेशन म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्या महाविद्यालयाचे ते आधारस्तंभ तर आहेच, पण केमिस्ट्री या क्षेत्रातील ते भीष्म पितामह म्हणून ओळखले जातात पूर्ण नाशिकमध्ये. सरांचा मेरू पर्वता एवढा, हिमालयाच्या पर्वत एवढा अनुभव आहे केमिस्ट्री या विषयामध्ये. मी बऱ्याच शिक्षकांकडून आणि प्राध्यापकांकडून ऐकलेलं आहे की सर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि स्टिरिओ केमिस्ट्री म्हटलं की सरांचं नाव नाशिक जिल्ह्यामध्ये अग्रगण्य पद्धतीने घेतले जाते. यासाठी सरांनी ज्या पद्धतीने आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे त्यासाठी देखील मी सरांचा नेहमी ऋणी राहीन. आणि सरांच्या विचारांचे केमिस्ट्री या विषयातील अमृत आम्ही सगळ्यांनी प्राशन करून नक्कीच केमिस्ट्री या विषयात अमर झालो असं मी सरांना सांगण्यास कमी पडणार नाही. धन्यवाद सर, तुम्ही आम्हाला इतके छान विचार सांगितले आणि ज्या पद्धतीने केमिस्ट्रीच्या कॉन्सेप्ट्स आमच्या क्लिअर केला त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आणि सर, तुम्ही दिलेलं मोटिवेशन, तुम्ही दिलेले शाबासकीची थाप नेहमी आमच्या कामी येईल, त्यासाठी देखील मी आपला नेहमी ऋणी राहील सर. धन्यवाद सर, खूप खूप थँक्यू. आणि मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली यासाठी मी सर्व मान्यवरांचे, सन्माननीय व्यासपीठाचे आणि प्राध्यापक वर्गाचे धन्यवाद मानतो, आभार मानतो. धन्यवाद मॅम, थँक्यू.
I will not take much time. Uh, very good evening to one and all. On behalf of principal and faculty of our college, myself, Mr. Sandeep Purkar, feel honored and privileged to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of all who are involved in the occasion of one-day seminar on concise guidance on GPAT 2024. First of all, I pay my heartfelt gratitude towards late Sir Dr. M.S. Gosavi sir. He always blesses us with his motivational and holistic words. I mention our deep sense of appreciation to him. I am thankful to Dr. R.P. Deshpande sir, Joint Treasurer and Trustee of Gokhale Education Society, for accepting the invitation and gracing the occasion. I am also grateful to pay my gratitude to Dr. R.M. Kulkarni sir, Zonal Secretary of Gokhale Education Society, for his presence. Also, our sincere gratitude to our three resource person of the seminar, Dr. Rajendra Patil sir, Dr. Harun Patel sir, Dr. Sunil Amrutkar sir, for sharing their knowledge, experience and motivation to our delegates. My sincere thanks to Dr. Mrs. D.P. Deshpande ma'am, Secretary of Gokhale Education Society, for their constant motivation and support. I am also thankful to Professor P.M. Deshpande, Project Director of Gokhale Education Society, for the support. I must mention our deep sense of appreciation to Shailesh Gosavi sir, Establishment Director of Gokhale Education Society, for his motivation, guidance and providing all the facilities throughout the program. I am also thankful to Dr. S.V. Amrutkar sir, Principal of our college, for his enormous motivation and cooperation in organization of this event. I also extend my thanks to the coordinator of the seminar, Mrs. S.P. Shelke ma'am, and convener of the seminar, Dr. Prashant Pingle sir. I convey a big thanks to all members of organizing committee and all my colleagues who have been involved in this particular event for their kind support. I am thankful to supporting staff of our college for their enormous efforts. Because of them, such functions occur smoothly. Finally, I am thankful to all the delegates from different colleges for coming to the college, and my dear students for their kind attentions. With the warm words and kind message, we move toward the end of today's seminar. Thank you very much.